BMW X1 Akan Memulai Debutnia Fidor Baru BMW On Demand, Di Mana Fidor Seperti Kursi Berpemanas Tersedia Dengan Berlangganan Melalui Toko BMW Connected Drive. Saat ini, Fidor tersebut terdiri dari kursi depan berpemanas, khusus S-Drive 18i, dan setir berpemanas. Harga untuk langganan ini akan diumumkan secara resmi lebih dekat dengan peluncuran X1, namun harga telah muncul di toko Connected Drive. X1 baru memiliki sepasang mesin bensin di Australia, dengan BMW belum mengkonfirmasi opsi diesel atau plug-in hybrid untuk peluncuran lokal. Tenaga naik 12 kilowatts dan 10 Newton meters di S-Drive 18i, yang terus menggunakan mesin 3 silinder 1.5 liter turbocharged. Seperti pada Active Tourer 2 series baru, yang sangat mirip dengan X1 di dalamnya, pengontrol iDrive telah dihapus, meskipun BMW OS 8.0 mendukung penggunaan perintah suara yang lebih besar. BMW X1 S-Drive 18i 2023 menggunakan mesin 3 silinder 1.5 liter turbocharged yang menghasilkan tenaga 115 kilowatts dan torsi 230 Newton meters. BMW X1 memiliki garansi 3 tahun tanpa batas kilometer. BMW belum mengumumkan harga layanan.